of resonance in which everything happens at once, everything bangs against everything. The ring spin of the satellite around the planet. It's crazy, yeah? You can, on the roof of your building, you see 10 of them. Oh my God, you can't put one, you know, it's enough. No. Everybody wants to see different channel or different, something different. Even in one family. You can know the number of the family by the number of the dishes. You cannot find now a family without a satellite. In one building there are more than 10 families. So every roof may have 10 satellites and more. Satellit-TV har fået tag i Syerne. Parabolantennerne i Damaskus indfanger signaler fra hele verden, og de statsejede tv-kanaler har fået hård konkurrence. Selvom tv-værten Kinda Nasli arbejder for det statslige TV Syrien, er det nye store medieudbud blevet en vigtig del af hendes liv. You're out of anything happening around you if you don't have a satellite. Satellite means that you belong to this part of life because you know what's going on and you can communicate with everything with the satellites. Sure, you are now contact, you know, day and night for everything new, from economy to science to politics. You know what's going on around you. Åbningen i medielandskabet står i skærende kontrast til det lukkede jerngreb, som Syriens regering hidtil har haft på informationsstrømmen. Regimet med præsident Assad i spidsen forsøgte også at bremse udbredelsen, da de første paraboler begyndte at dukke op i Damaskus' bybillede omkring 1989. De syriske myndigheder lovede hårde konsekvenser for alle, der modsatte sig statens informationsmonopol. Men skaden var allerede sket, og så gik det stærkt. When the people put these dishes in, they don't know if this allowed or not. Somebody said, no, this is not allowed. The government will take it and so, and it was 2 or 3 years. Everybody is waiting what they will do with this satellite. You know, nobody allowed it. Nobody is forbidden it. Syrernes tv-forbrug steg hurtigt i takt med udbredelsen af parabolantennerne. Og særligt fra midten af 90'erne fik informationsmotorvejen en afkørsel mod Damaskus. Ifølge tv-producenten Haysem Haki var der nærmest tale om en vækkelse i befolkningen. It's like the people starting to touch something and said, okay, I'll try this. And they tried, and okay, it works, and it's opened. Putting news first, this is BBC World. Syria has a really unenviable reputation. Yeah. Syria is still just as controlled as it was under your father. Yes. We didn't say that reform means to lose control. Syrien er blandt verdens mest tv-seende nationer. I gennemsnit ser en syrer hver dag mere end dobbelt så meget tv som gennemsnitsdanskeren. Favoritterne er tv-nyheder på arabisk, og syriske dramaserier, som særligt under ramadanen erobrer sendefladen. Men om natten drejer parabolantennerne ind på de europæiske kanaler, der viser erotik i nattetimerne. Televisions, in general, a lot of televisions present the woman like this. Just a beautiful woman. But the problem is the only line to know about sexual life is by this TV. It's the problem. It will give you 0% idea of the real woman. Sí, sí, bravo.
me, the question about sexual life will never end because it's another world. It's full of questions, imaginations, and ideas, and a lot of things. But you have to think about it. You have to ask questions. You have to understand something. On consomme des rêves et on consomme des illusions à travers la télévision. En attendant le vrai changement et la réelle transformation de ces sociétés-là. Filminstruktøren Omar Amiralay sidder i husarrest i sin lejlighed i Damaskus. For Omar er der en naturlig forklaring på, hvorfor nyhedsmedierne spiller en større og større rolle for den arabiske tv-seer. Il ne faut pas également oublier que nous sommes, le centre de crise dans le monde aujourd'hui. Le téléspectateur arabe n'est pas amateur de suspense et n'est pas amateur de conflit. Il est soumis à une réalité qui le conditionne et qui l'oblige à s'intéresser à ce qui se passe autour de lui. C'est normal. This Al Jazeera, they mix the news together, you know. I don't believe them or the Arabia or what it is. Also, it's kind of war. The media is kind of part of war also. With you or against you? You know, the people in the Arabic, in the street, they say that Al Jazeera, if there is no war somewhere, they will make war. All the news channels, like catastrophes, they use, you know, the catastrophe of the people to make news. When something happening, the people want to see all the opinion from around the world about what's happening. They want to know the reality, the reality of the things. Il y avait un besoin et une nécessité de se créer une image propre. They try to be frank and honest with the audiences. That's why everybody watches Al Jazeera. I think they make something good that they open for all kind of opinions. Et ça, je crois que c'est une chose très importante dans les sociétés qui ont un problème d'identité. På sin vis er medierevolutionen både løsningen og problemet for Syrien og Mellemøsten. I Damaskus er der stadig stor fattigdom og frustration, og samfundets sociale problemer er en vigtig faktor, når man skal forstå baggrunden for syrernes tv-forbrug. The problem of our system, of our society. A lot of young men don't have a real job. If you have a job, good job, if you have friendships, girlfriend, then you will not have all the time to watch TV. It's another main reasons of why people watching TV a lot here, because a lot of people don't have a job. C'est un échappatoire pour la société syrienne de sortir d'un quotidien qui est complètement dur et difficile et sans avenir réel, sans avenir sûr. Oui. C'est pour ça qu'il y a cet engouement pour l'image et pour la consommation de l'image, qui est, je crois, elle doit être une des plus fortes sur le plan international. Donc,
toute ouverture est bénéfique dans tous les cas, surtout dans une société qui était entièrement fermée à l'information et aux images des autres. Donc cette ouverture est absolument bénéfique. Je pense que c'est bénéfique pas seulement pour les Syriens, mais pour toutes les sociétés arabes, parce que c'est pour la première fois qu'il y a un échange d'images, d'informations, de connaissances des pays arabes de l'un de l'autre, pour la première fois. Et ça, c'est absolument bénéfique pour tout le monde.